otu Chineke si wee ke nwaanyị bụ olesmo na nwaanyị achọrọ ime ihe, nwaanyị determined ime ihe, o tinye uchu tinye oge ya, o mechaa ya. And another thing about development in the life of women bụ ikuzielu ihe o wele obi ya nọlị ya nalị ya, o mekalị ya. Mana problem dị with nwaanyị bụ ị na-elid nwaanyị n'ife, ọ bụla onye na-amụta ihe n'aka gị nne, ịkwụsị ọkwụsị, imebekwa omebe. O nwere mgbe a sị na mụ na nwunye m buru ibu nne, I wee bido ime exercise. That exercise walk as much as long as m na-eme ya nkwụsị ọkwụsị. The thing wutechasị ya maka abụ m onye na-agbalị agbalịrị nne. Tonu Chineke anyị. So we have come to oge anyị nwe pemperi nne. Isiokwu anyị na-ene anya bụ isiokwu dị very critical. Aka m like ịnọdụ ka onye ọzọ kwuo ya ka ndụ, because ọ dị m mkpa. His refining process. His refining process. Now from topic a anyị kwesịrị ịma na onye bụ the refiner bụ God. Onye ọ na-refine bụ mmadụ. And na refining nwee process. That process bụ a lifetime. Gịnị ka Chineke na-ebu n'obi wela refine mmadụ? Nke izizi bụ na mmadụ dị too strategic and central n'ihe Chineke na-eme, n'ihe ọ chọrọ ime, n'ihe o mego. In fact, mgbe ụfọdụ ị na-anya fụ otu ndị mmadụ si wee banye into the process of intelligent refining, ifu that na ekwensu dị too clever, too fast in the refining process. Ọ na Christianity ka ọ na-aga mmadụ nwechata obele ihe, ọ dị ka ozugoli oje omebe mkpọtụ. Now achọrọ m ibido site n'ikwu no process. Gịnị bụ process? For those that are taking note, process means a series of action or steps taken in order to achieve a particular end. Now achọrọ m ikwu na this process where it concerns refining bụ from one level of glory to another. From one level of glory to another. And when people they come, it looks as if no nwere ihe ha nwe, no nwere ihe ha bụ, no nwere ihe ha ga-emenwu. And onye bụ ihe nji ayo na onye ọbụla bụ nwunye ụkọchukwu mụta ife niile, tinye onwe gị n'ihe niile, because ebe ị na-eje bulu ibu, ebe ị na-eje tele aka, ebe ị na-eje dị omimi. Ị nwere ike isi St. Stephen's jebe ụkpọ, ị nwere ike isi ụkpọ jebe ihe amụfu. And ijelu ifu adị iche na ndị ifu nugo, ndị ka ya afụ amarọ m ihe a ya akpọ ha. And the truth is that to be a Levite wife bụ something I don't want. At also no we enjoy Chineke gwana ka mbulu nwanyị. I don't want it, because na olu dị ilu nwunye onye Levi rinne. So we talk about the process. The process bụ that a na-process gị, ị na-etinye onwe gị, a na-process gị. Ife o mean bụ na ihe dị n'ime gị ada agwụ agwụ. Njụọ gị sị gị kedu ebe ala si apụta, ala nwa na aṅụ, ị agwa m. Do you know who can in the science? It's inside of you. When the time comes, the process begins, it will come out. Ihe niile dị n'ime gị dịka nwaanyị, dịka nwunye, chọrọ to be processed, to produce. Ya mere anyị ji wee sị that is a process, and the process means stages of action. The more you turn, the more you are processed. The more you are processed, the more you produce. The more you produce, the more you are relevant. Let me say to you, na ministry a akwụkwọ dị mkpa, but ọ bụrụ ya bụ the matter. Na ministry a ịcha akwụkwọ dị mkpa, mana ọ bụrụ ya bụ the matter. You see, as you give yourself, the refiner na-atụghalị gị
it will always surprise you what will come out of you. So, again, to refine means the process by which God, one, purifies, sanctifies, and tests a believer. Now, actually, na mgbe mmadụ bụrụ nwa Chineke amụ anya ọzọ, onye a ka bụ raw material, ọ bụrụ mana ọ ka bụ raw material. And mgbe a mụrụ ndị bụ anya ụzọ ọzọ, otu esi mụ anya ọzọ, you know, Bible say, both today and tomorrow my section, here ga-abụ my team testable, that Noah found grace and walked habitually with God. That finding grace at the stage when Noah be born again. The next thing that is it determined, resolved, and for 300 years Noah was working with God. Now onwe ihe na-ekwu ka m welekwa ihe ama atụ ọzọ, mgbe ofu onye ka m na-ekwu okwu Chukwu n'ihe gbasara ezinụlọ, nwunye na ụmụ na ihe gbasara the person wee jụọ m sị m wee nye aka na klaasị otu a, nnukwu klaasị, sị nke ya jụọ m ịnọkọ ọnụ nwaanyị, nsị na ọ bụrụ na ọ nụrụ nwaanyị na ọ ma amụta ụmụ, ọ sị m nu ọmụ nwaanyị, ọ sị m nsị ya ọ sị m nwunye ọ dị ka nwunye m, nsị na m amụrụ otu nwunye gị dị, ọ sị nkedu otu o si wee dị possible Noah ịnọk na Chineke ịgaghalị with ụdị trouble ụmụ nwaanyị. Some people with mentality na nwaanyị bụ trouble, but mwe believe ya and me kata believe onye nwaanyị bụ grace, nwaanyị bụ mercy, nwaanyị bụ help. And for you, obu na enwere misunderstanding, there will not be understanding. So, but what I want to touch about Enoch was able to walk with God because no believe now the first thing is to walk with God. The first thing they ampa, the first thing nandu ya, bona mmekolitanya na Chineke, amaru yonu, ameku yonu. So at any point, so that you will keep working with God. The only thing here, man, you are refining process, ama continue. When you stop working with God and prefer working for God, it is your work with God that is what will make your working for God relevant, possible, and needful. Take away your relationship with God, take away your communion with God, take away your consecration with God, you will become an activity. You see, I want to say this because now, okay, we will read a lot of scriptures, but I will be very fast. To refine means the process by which God purifies. Why must God purify me to use me? The truth is na obulu na mwe yiki isi na egwu Chineke bụ that at the point in yabido use gi ibaba ulu that you can fail. You can fail. Only one minister, I will always cry when I read the story again, and they do in that story. This man now Cameroon, they labored so much, planted so many churches. The man with grace, but a widow, hell delegated a widow. On our target here, and a counseling. That very day, that very evil moment, that very careless moment, he related with the woman in a counseling room, and that woman, after 19 years of ministry, 30-something churches in Cameroon, the woman say, or see the woman, let's bargain. The woman say, no bargain. I will make it public or marry me. And now let me quickly say to you, the only thing that stops refining is when you begin to cover sin. When you cover sin, sin will cover you. And when sin covers you, it will destroy you. It's not a matter of namada and amehe. See, I have come to understand that what bothers God is not my sin.
But what bothers God is my struggle to cover it when I know he knows. So the woman na kajonya na aguyotu ya yesiti eule, he now round to the wife. I pray for you. You will not die to keep the ministry of your husband. You will live. Oh. Because you are, it is too relevant, it is too strategic, it is too pointed, it is too central. And in the the man resolved, call unye if a man, you see, every mother, every wife, every woman, every Levite wife, size heart and the man trembling to tell the wife after he opened when you see or wisigo. Or say Emma. No, if I can go sin and be jealous. Have you seen where we are stopping? Yet it is not time to blame. May the woman invite. The woman, yeah. See how we now now it careless. In what if you didn't me? It's all if the woman say and any equal. Man again or say I want to be with you. The woman say no. Before you plan finishing us, and here emegoma arrangement moto yebu na Uganda. The woman say or say we are living because we have failed. We are starting afresh. The woman say yebu fele. Or say the shame he carried in the cross for me has made me shameless. When I fall, I will return to him. Oh, just because they gathered, they packed, they left. The story ended. The work crumbled and started afresh. They went and began another side. So he must purify you because he's not trusting you. You see, whenever I see God say, now I know. Where you can now say, oh, one scripture that will trouble you when I read it this afternoon. We said, why will God purify and sanctify a man? One, it is for holy use. It is not for activity. God actually God actually say afufu ma obu na ima na ikpoli JOSIAH afufu obu na ikpoli ya ohu uzo na ibu nke na ongu Chineke bi JOSIAH. You will also understand that God actually ijesi ozi aka iba na ebigebi. That's why he wants to purify you. That's why he wants to refine you. Another thing about that, Chineke bu n'obi to tempt you. He doesn't tempt anybody, but through test. Now, gịnị ka Chineke na-achọ? The first thing Chineke na-enanya na ndụ mụ abụrụ na mbụ preacher. See, etrene ọ bụ na Chineke nye anụmanụ ọ bụ na voice, he can preach. Preaching abụrụ matter. Ministry abụrụ matter. Ihe bụ matter bụ character. The other day, I was asking somebody, see, kedu ihe Chineke mee na ndụ Joseph? That after kumune Joseph Joseph could say, "Niya udune chaburi hemen." In case you na Chineke post to mu, kanje ba manolo kagu we yari ibu. How can you reconcile the wickedness of umune Joseph if it is not the product of character? If it is not a process of refining? Chineke modiozi ochoka Joseph je ni Egypt je. Chineke nwudi ebu n'obi onwe kpọpụta ya n'ebe ọ na-amụ ịkụ asịrị n'ezinụlọ tinye n'obi ụmụnne ha gbọọ ya asị. See, let me tell you, na parish ebe ị nọ, one of the tools Chineke arrange bụ ka mmadụ kpọọ ya asị. Is either ka i wee zuzuo or ka i wee mara ife. Strife can strengthen you or finish you. So mgbe ụmụnne ya kpọrọ ya asị, stage in Bubido. By 17 years, from Ibujelu Munieni, I don't want to dwell there because from Ibujelu Munieni,
ụmụnne ya rie nri o bute tinye ya n'onunu mpụta ya lee ya ọ bụrụ na ha dị ọnwere transport ya ebido iji ya. You know why I'm talking to you? Because na abata na Nnewi da isa eke greater friends in nwere bụ ndị ụkọchukwu, and I have learned a lot from ministry of priesthood rinne. I want to say this: na onye ọbụla na nwere heart for ministry can only do activity. You can't do ministry. Ministry is too committant with the heart of God that it is either unless you see him you can't serve him, unless he's revealed to you. Kedu ihe melu na mgbe ụmụnne Joseph na Eli na-ebe akwa, obi aro grudges against them. He turned and began his journey, knowing fully well that there is an end. Because olozoro nlolo, olozoro ihe Chineke gosiri ya. See, let me say this. I'm taking a lot of